Solidarity forever, for the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever. Wizara ya Afya, na ni vizuri tuseme ukweli. Hao watu unasikia wanaitwa bora afya ni watu ambao wamesoma na kuelimika katika masuala ya kuzuia magonjwa. Na unapata katika Wizara ya Afya, unapata wengi wao wale wamesimamia idara hizo husika ambazo masuala ya kukinga afya, unapata wengi wao ni ndugu zetu madaktari. Na hii Wizara ya Afya, hii kitu confusion ama hii confusion unaona yote inasababishwa na wale watu ambao hawajahitimu, hawana tajriba katika masuala ya kukinga magonjwa. Unapata ndio wao wamesimamia hiyo mashida. Tumepata president hata rais akimisadvaisiwa anapewa advice ambayo sio ya ukweli, maana amezingirwa na watu ambao hawana uchupavu katika masuala ya kuzuia magonjwa. Hata kuna siku tuliambia rais, tukamueleza, tukamwambia katika wizara yako ya State Advisory Council angalia aweke public health officers ambao wamehitimu. Kwenye Kenya hii tuko na maafisa wa afya ambao wamehitimu katika masuala ya kuzuia magonjwa, aweka katika State Advisory Team ndipo waweze kumadvise kwa masuala ya kuzuia magonjwa. Hata kwenye wizara ya afya unapata budget inapotokea, unapata mingi hizo budget ziko zinaangalia magonjwa. Hiyo sio wizara ya magonjwa, ni wizara ya afya. Tukitaka magonjwa, madaktari ni ndugu zetu, na clinical officers ni ndugu zetu, na watu wengine wote ni ndugu zetu, lakini kila mtu afanye kazi ile ambayo ameweza kuhitimu na kusomea. Maana hizi kazi zetu zote tuko na councils ambazo zina regulate. Mimi ukiniona hapa niko na license, nimepewa license ama kibali kufanya ile kazi ambayo nimesomea na kuhitimu. Kwa hivyo tuweze kuweka vizuizi, kila mtu afanye. Mimi hakuna siku utaniona nikipasua mgonjwa, maana mimi sio surgeon, lakini mimi utanipata nikizuia magonjwa, maana hiyo ndio kazi nimesoma na kuhitimu kuifanya. Kwa hivyo ni onyo tunatoa, na wakitaka tusumbuane tutasumbuana, maana sisi lazima pia tu protect our professional space. Maana hao watu wote unaona wanaitwa public health officers wamesoma na kuelimika. Hii magonjwa yote unaona makansa na mercury na nini, ni kwa sababu wale watu wamesimamia hizo idara husika hawana ueledi katika hiyo masuala ya kuzuia magonjwa. Ndio maana unaona shida zinatokea kila kukicha, re-emerging diseases na vitu kama hizo. Kwa hivyo hiyo ndio kitu nataka kusema hapa, na ieleweke ya kwamba tutasimama kidete na wanachama wetu, hatutarudi nyuma, na ikibidi zilobidi utendwa. We need to be more vigilant. We want to ensure that we are able to contain and control any disease that might sprout out from any corner of this country, because we need to protect our people from any advance or any diseases. It is sad that we lost from the media 18 people from Kalaza. Kalaza is one of the diseases that has not been there for so many years. So when we see this reemergence, then look, it seems that there's gaps. And that is why Secretary General National has said we need to put more resources in ensuring that we do prevention, because we say prevention is better than cure. The resources, if we are able, if the government is able to put resources, including the counties, more resources in prevention, then we will be safe and ensure that our people contain and control diseases that are emerging. We also had a scenario in Kisii. I mean, what really happened in Kisii, if there was proper surveillance, probably will not have had the scenario of water where people took water that was contaminated. So going forward, I think it's high time that the national, including the counties, ensure that the public health officers across the country are made use of. And I'm sorry to say, we are seeing a scenario where more curative and doctors and clinical officers getting into public health work-related activities. We have public health specialists who are able to carry out public health work across this country. So what you're saying, let us ensure we empower the public health fraternity across this country. Comes to PNP, because these diseases that are coming up, people are demoralized. Our officers are demoralized because they are paid meager salaries. So we are urging the government to pay, to convert the UHC staff into PNP. And we are also urging the government, as we are developing the guidelines
to pay interns. We want all interns, our public health officers and technicians, interns, to be paid just the same. Concerned by the issues of emerging and re-emerging infections, or rather infectious diseases, some of which had been previously contained. Only yesterday, from media reports, several Kenyans have lost their lives and some are hospitalized in Wajir from Kalaza. We also had several people hospitalized due to drinking contaminated water in Kisi County and cholera reported in Migori. From this engagement, therefore, we wish to state as follows. We note that in the recent past, USAID funding had been withdrawn. It is in the public domain that the USAID was actually withdrawn, or rather discontinued, with other donors having indicated intentions to withdraw funding, severely impacting the preventive and promotive health services in this country and also across the globe. We know that these funds largely supplemented preventive and promotive health services in this country. In view of this, we are urging the government of Kenya to consider enhancing funding to cover these areas. We therefore propose that more funding be availed and ring-fenced for preventive and promotive health services. We recognize that the objective of SHA, that's the Social Health Authority, targets improving preventive and promotive health services at the primary level, that is primary health care, through the Primary Health Care Act, which aims at providing health to the population and thereby reducing the pressure on healthcare facilities at all levels and thereby reducing the healthcare expenditure. Equally, at primary level, we urge the counties to ring-fence the FIF fund, that's the Facility Improvement. Controlled are starting to emerge. What we're trying to explain is let the right people head the right directorate. Let's have the technical people heading the right department. We cannot have somebody who has not had technical knowledge on prevention heading the Directorate of Public Health and expecting people to deliver, expecting those people with technical know-how to deliver when they are beheaded with somebody with no technical know-how. Let us place ourselves, putting aside self-interests, which have been experienced previously by CADA. Let's have the right people doing the right work. That's what we are calling for. And we pray that as